你好。大家好。Good afternoon, and thank you for inviting GA and myself to speak today. 各位好朋友，大家下午好。首先非常感谢，我们 Jonathan 可以被邀请参加我们这次的演讲。I'm representing GA, which is actually a family company that was set up by my father 30 years ago in London. GA 大家可能都了解，是英国伦敦的一个老牌公司，是30年前的时候，我们 Jonathan 的父亲在英国伦敦建立的。You may recognize us with our old logo. We rebranded this week, so this is the new GA. 刚才那个页面里面那个是 GA 的老的 logo， 我相信大家可能都看过。这个是我们 GA 新的 logo， 今天也是特别在我们这个场合给大家了解。We have currently 4 offices around the world, headquartered in London, in Camden. We also have offices in Budapest, in Malaysia, and we launched 10 days ago our Shanghai office here in China as well. 目前 GA 公司的总部是在英国伦敦，在全世界 GA 有4个 office， 4个办公室，一个是在伦敦，在欧洲的布达佩斯，在亚洲的吉隆坡，以及10天前落户在了上海。We currently have 150 employees working on projects around the world. The grey dots on this map are some of the projects that we're currently working on. 目前 GA 一共有150位员工，在我们的这个图面上面看到的那个灰色的点，是目前 GA 所有的项目遍布在全球。I just want to explain a little bit about how we're growing and developing as a company, and then I'll show you some examples of our work, and then I'll ask you some questions. OK， 那一开始的话呢 ，Jonathan 会给大家了解一下整个 GA Group 的一个结构，整个公司的一个情况。So the group was founded on luxury hospitality design, and that is still the core of our business today, and that is what we're known for. 中间我们看到的 GA Design 就是最早的时候 Jonathan 的父亲创立的 GA 设计，主要是从事于一些奢华酒店的设计类的项目。We have a residential interior design unit called Residential. We have now a newly launched unit called Engage, which looks after non-luxury hospitality design. 我们还有 GA 住宅。GA 住宅的话，主要是为那些私人的豪宅的业主服务的。在我们那个右手边的第4个，我们看见一个叫 Engage。Engage 这个公司主要是服务于那些非奢华的酒店，也是我们接下来会看到的一些经济型的酒店。And we also have a brand consultancy, which I lead personally. My background is in advertising and marketing. 我们还有 GA 品牌顾问公司 ，Jonathan 的背景就是专门是做广告和品牌经理的，所以说 GA 品牌公司是落户在吉隆坡。And finally, we do some low-level property development ourselves. 并且 GA 也有自己的开发的公司，地产的公司。Underpinning everything is great quality design, and that is what we do. We use design to create value. That is our purpose, that is our mission. GA 的宗旨就是利用设计来创造最大的价值。Okay, so now I'm just going to focus a little bit on our luxury hospitality design and show you 2 case studies. 首先会给大家介绍一下我们 GA 设计的这个主要的2个项目。The 2 case studies I've selected have been chosen for a reason. The first one is based in Asia and is a city hotel. It's very expressive. And the second one is based in Europe and shows a more traditional design route, but still demonstrates a certain flair of execution.
今天介绍的2个项目呢，为什么选择它也是有原因的。一个项目就是位于我们的亚洲，一个快速发展的这样的一个城市；另外一个项目是位于欧洲，也就是英国。那么它是在一个比较老的一个建筑里面完成的一个项目。我们可以看到2个项目之间的关系以及对比。Okay, so the first project is W Taipei. Some of you may be familiar with this. I'd like to explain a little bit about the narrative that underpins the hotel. 我相信大家看到图面已经都看到了，这个是台北的 W Hotel。相信在座的各位好朋友应该有人了解和熟悉这个酒店。那么接下来 Jonathan 就会给大家做一系列的介绍。So the summary narrative that we developed jointly with Starwood was nature electrified. That was the theme that we developed for this particular design. 在设计 W 酒店的时候 ，GA 给了这个酒店一个定位，这个定位就是如何结合自然与这种高科技。We find a lot of opportunity in tensions, and we really liked this idea of taking nature, which is strong in Taipei and in Taiwan, and combining it with a modern urban environment and clashing the two together. 因为这个 W 酒店的位置也很有意思，它的背后就是台北的一座山，所以说是一个非常有着非常丰富的自然环境的这样的一个地理位置。那么就会有一个很有意思的一个话题，如何把一座老的城市跟自然结合，并且能够与当下的高科技做一个完美的结合。So this started even with arrival at the hotel. We designed this unique structural element, the chain holding up the canopy, inspired by local drain pipe work. OK， 这边大家看到的是 W Hotel 的这个入口，我们看到这个入口的设计也非常的特别。我们看到的那个锁链的，也是 GA 从中国的传统的那种水井打水的那个锁链里面得到的一些灵感，然后把它作为了我们这个建筑的一个支撑。So here is an image of the work in progress that we were developing in London. 在做我们这个具体的建筑之前 ，GA 在伦敦的 office 有做了这样的一个模型出来。So this part actually functions and carries the water down from the canopy into the flower bed below. 这个就是完全之后的我们看到的这个酒店的大型的建筑，就来自于这个小的模型。When you walk into the ground floor lobby, you immediately hit by the energy and expressiveness that is in the W brand. 当我们进入到大堂之后 ，W 这个品牌的精神就是要让每一个人能够感受到这种力量，感受到这种活力。那么我们就可以看到，这个是整个 W 的大堂接待的区域。We combine natural elements and textures with electric elements from the theme. 在大堂的设计里面，也是把这种很自然的一些元素和高科技的光影做了一些结合。A theme that was continued in the elevator as well as you go up to the reception area. 走进大堂之后，我们每一个人将会搭乘这座电梯，走到真正的那个 check in 的地方。It's expressive and dynamic, representing the growth of Asia. 当走进这个电梯的时候，你就能够马上立即去感受到 W 这个品牌的这种活力、这种动感。Then arrival at the pool area. You can see we designed this structural element, steel bubbles, as a unique feature at the pool area. 这个是我们的户外游泳池的一个区域。我们在镜头看见那个小的水珠一样的雕塑，也是我们 GA 设计的。It reflects the skyline of Taipei at night. 因为我们这个建筑它是处于台北的一个市中心的一个地带，所以说这样的一个水珠状的一种建筑的设计，能够让台北的夜景以及周边的自然的环境都能够透过它有一个反射，它成了一个会变化的雕塑。So it's become a focal point for the hotel. 这边我们就可以看到夜晚的时候的一种感受。Okay. So now on to a different project.
好，那我们看下面一个项目。So this project is the Corinthia Hotel in London, 这个是在伦敦的一个 Corinthia 酒店。a place that is literally close to my home. 哦，这个酒店就挨着他的家的附近，在一个非常好的位置。So this is what we call in the UK a listed building. So the exterior of the building we were not able to touch, it's protected. So historic government building. 这个酒店的建筑实际上是伦敦的一个保护性的一个建筑，所以说当接触这个项目的时候，整个建筑的外立面是完全不能够被改动的。The hotel's located right in the middle of London, a few steps away from the River Thames and the embankment. 这个建筑的位置也非常的棒，这个大家可以看到，这个是站在酒店的窗户看出来的一个外景，它就在泰晤士的河畔，然后直接打开窗就能够看到伦敦眼。This was a theme we picked up in the interior. You can see here this artwork. The line that's represented here in the artwork is actually, this line here is actually a representation of the course of the River Thames. 这个是我们走进大堂的时候的一个场景，我们可以看见在那个花艺的后面有这样的一个雕塑，然后上面的那一条蜿蜒的线就是泰晤士河的一个景象。As you turn left, from the lobby, you'll see the elevator doors, which we had finished using a leaf motif. These were made from real leaves, picked up from Hyde Park, and then incorporated into the elevator door design. 这个是酒店的电梯的一个设计，一个电梯门的设计。我们在上面看到很多的大片的叶子，这每一片叶子都是真的是从隔壁的公园里面的落叶采摘上来之后，然后交由我们的雕塑师进行重新的一个而制造出来的这样的一个电梯门。So as you move on, up a few steps, you get into the main lobby area. Here we had a little more room to play. The inside of the building, we could move around and focus on our space planning, which, as you know, is core to any successful hotel. 这个是我们走进来之后一个最主要的一个区域。其实这个酒店的公共的区域非常的小，没有像我们国内有非常大的这样的一个空间来做这个公共的区域。所以我们走进来了之后，就会看见有这样的一个天顶的设计。So the original ceiling height would have been here. So we knocked out and installed this feature chandelier as a real piece of drama upon arrival into the hotel. OK， 其实本来的这个建筑的这个高度只有在那个门槛的那个位置上面，但是为了还是一样能够体现出来这种酒店的奢华的感觉，建筑师把整个的酒店的这个高度立面有做了一些调整。Here's a close-up of the chandelier looking upwards. This was designed in-house by GA. 这边是我们刚才看到这个 lobby 的水晶灯，这个水晶灯的设计也是由 GA 完成的。To give you a feel for how important the space planning was on this project, here's a view of the lobby area looking down from one of the bedrooms. 这个就是刚才有提到的，我们的建筑师如何把我们这个大堂的区域的顶去提升的。这边是一个俯视的图，我们都可以看到中间设计了这样一个大的透明的一个罩子，来做了这样的一个空间。So you can see the awkward pizza slice shape of the building. 他说，整个的这个建筑就像一片披萨一样，一个三角形的建筑。So we managed to create real drama for the arrival, but we also managed to create an outdoor courtyard here as part of this space planning for the project. 所以在这一片披萨饼上的中间，我们有这个球形的建筑，在这个末端的时候，我们看到的是一个开放式的一个外庭院的设计。So here's the outdoor courtyard with fireplace, which is a very cozy place for people to have a drink in the autumn. 所以这个外庭院的设计，我们还可以看到壁炉这样的一种设计方案在里面，能够让整个的这个外庭院也感觉到很温馨、很温暖，让你感受不到是一个完全真正的户外。
We also designed the North Hall restaurant in the Corinthia Hotel. Now this slide really shows the importance of FF&E. 这边也是 GA 设计这个酒店里面的一个餐厅，整个餐厅里面的软装的设计是 GA 在工作里面的一个重点。我们大家都可以在这张效果图里面看到。We have in London one of the world's best FF&E libraries, staffed by 2 full-time librarians. 所以说的话 ，GA 在伦敦的办公室几乎有着我们 Jonathan 说是全世界最棒的一个软装的一个素材空间，基本上可以说是整个行业内都是大家所知道的。And that gives us really the textures, the palette, if you like, from which our designers can do their work. 所以说 GA 的设计师在做室内设计的时候，就与他的软装部门开始合作，从前期的色彩到这个布艺的质感，都可以在前期设计阶段就已经完成。Okay, now on to the penthouse suites. We're still in the Corinthia Hotel. These suites were themed around the idea of what would have been the professions of the people living in this building 120 years ago when it was first built. So we developed up different themes for each suite, such as actor, this one which is musician, diplomat, and designed the suites around those particular characteristics. 刚才有提到，这栋建筑是一个受到英国伦敦政府保护的建筑。正是因为这栋建筑里面，在过去的120年里面住了非常多的名人，所以说在 GA 设计这个酒店的时候，就有考虑到如何去给到酒店的套房一些不同的主题。比如说我们现在看到的这个就是音乐家主题的套房，在我们的不同的主题里面，可能有这种外交官。有这个运动明星等等不同的主题。Hence the musical instruments. 这边我们可以看到，这个音乐家主题里面有很多的不同的乐器。This is the writer's suite. 这个是文学家主题的套房。So even on a more traditional execution, we're keeping the modern elements in the design. 我们可以看到，这个文学家主题的套房非常有这种英式的古典风格，但即便如此，我们可以看到它上方的那个艺术品的设计也是非常具有现代感的。And finally, one last image from Corinthia, which is from the spa, which is in the basement. This is the swimming pool in the spa. 这张图片是我们 Corinthia 酒店的游泳池，它是位于整个酒店的地下室的部位。So this has a polished, darkened aluminium surface, which is hard to really explain the effects, but imagine if you create a ripple in the water, it reflects not only upwards on the surface of the water, but it mirrors down on the bottom of the pool as well, really creating a wonderful effect. 整个游泳池的底面和顶面都是用了黑色的铝合金钢板来做的这个游泳池。当你游泳的时候，你的底面和顶面都可以影射出来你在游泳时候的姿态。Okay, so those were the two brief examples I wanted to show. We're currently working on W Shanghai and very much looking forward to that project going live hopefully in 2016. 这个就是 Jonathan 想给大家看到的2个之前做过的项目。目前的话 ，GA 有在做上海的 W Hotel。Okay, I also want to now change slightly and talk a little bit about our new division, brand design. 接下来的话，我们着重的就回到了今天演讲的主题——品牌建设。So we launched brand design about a year ago. I lead that unit and I work very closely with all our interior architects and designers around the world. GA 的品牌设计这个分支机构的话，是在1年前的时候在马来西亚成立的。What we do is create brands from the inside out, and what we mean by that is there are a lot of brand consultants out there, a lot of hospitality brand consultants, but not many that can combine brand positioning together with the quality of execution in terms of interior design that you've seen on the previous slides. 其实我们看到这张幻灯片很有意思哈，这边画了一张蜥蜴在里面。GA 的品牌设计的核心思想
就是让内在跟外在的去统一，并且让内在跟外在能够做到最好的融合。所以说，在做很多的酒店的品牌顾问的时候，那么 GEA 的思想就是如何从消费端到室内设计端，如何让室内设计端去真正的融合我们消费端的需求。We're based here in Asia because I think it's the most dynamic, fastest growing and exciting region of the world at the moment. 所以说 GA 的品牌设计公司是位于亚洲，然后在这样一个高速发展的这样的一个环境里面，我们就可以看到东方遇见西方。So I just want to talk about one case study from brand design, some work we've done actually with a budget hotel brand. OK， 那么接下来的话呢，Jonathan 会与大家分享一个项目的一个学习的一个经验，在这个里面就会有提到我们 GA 品牌设计是如何工作的。Too fast. So a lot of hotel operators start, or hotel developers start with the physical building and then think about what brand they will put into that. 经常我们在做酒店设计的时候，都会遇到这样的一个问题：它先是一座成型的建筑，这个建筑已经在那儿了之后，然后我们的设计师也好，我们的业主才来思考，我们应该去做一个什么样品牌的酒店，我们应该是做一个什么样设计的酒店。So at GA, increasingly, we're trying to start with the guest and then work backwards from what they want. 其实，在 GA 的设计概念里面，是希望能够从最初的时候就能跟业主去进行一个沟通，抓到业主真正想要的内容，而并不是从一栋建筑本身来去思考。In the consumer market, this is very common practice, but less so in hospitality. 最重要的是从这个消费者真正的这个酒店的消费者这一端来去思考，我们这个酒店应该如何设计。So for this particular client, and the reason why we show this is to show the strength of an idea, we came up with a very powerful mission for their hospitality brand. 这张图片其实我们大家就可以看到很多张的笑脸，这个上面有写的文字是关于幸福和可能性，这个也是诠释了 GA 品牌设计的一个内涵。So let me explain this. This hotel brand is growing very quickly, planning to build 200 hotels over the next 3 years globally. Next 2 years, 200 hotels. 200 in the next 3 years. 所以说的话呢，现在我们将会去做一个这个案例的分享，这是一个将会在接下来的2年的时间内开出200间酒店的这样的一个品牌。当然，这是一个经济型品牌的一个酒店。So the brand position that we created for them was the following. We said to them, why don't you think of yourselves as the Coca-Cola of hotels? 当这个品牌来找到 GA 的时候 ，GA 有问了他一个很有趣的一个问题去探讨。Jonathan 有问到这个品牌的主管说，为什么我们不去做一个像可口可乐这样的一个品牌的酒店，在全世界的范围内来去做推广？ Coca-Cola is currently the world's strongest brand, and it's built its reputation not by selling sugared water, but by selling happiness or optimism. 可口可乐目前是大家都知道是全世界一个非常强大的公司。其实这间公司不是在卖苏打水、苏打汽水，实际上它在贩卖的是一种幸福，是一种欢乐，是一种积极向上的人生。So that was the challenge we set our client. Why can we not provide a stay of happiness and possibility? Make that our philosophy for the brand moving forwards, for everything that this hotel brand does. 所以说的话 ，Jonathan 有跟这个品牌的业主也就提到，为什么我们不把这个接下来会开200间酒店的品牌定位的像可口可乐一样，能够给人带来激情，给人带来欢乐，给人带来一种积极向上的感受。And the reason why this is important is it affects everything that the brand will do, the way the staff behave, the type of people they recruit. It goes beyond the physical
into the creation of the brand, which is ultimately more important. 所以说，在这个品牌的定位这件事情上面是非常核心跟重要的。正是有了这个品牌很清晰的定位之后，那么这个酒店招什么样的员工，这个酒店的员工应该以一种什么样的态度去对待客人等等，包含室内设计应该在什么样的一种风格下面去呈现，都是随着这个品牌的定位来随之而行的。So this was the brief that we gave our designers. 这张图片就是最后的一个定位啊，我们这边有看到效果图。And these are some of the visuals that we have developed. I hasten to add, this is a 10 square meter base plate, room template, incredibly small, 10 square meters. 正是因为有了这样的一个之后，那么Jonathan 这边就有把一个10平米的空间去规划了出来。刚才我们有提过，这是一个经济型的酒店。So we installed a shower unit combined with toilet with this perspex treated in the red to open up the space, make it less enclosed. 所以这边我们有看到这个洗澡的淋浴的区是一个红色的玻璃盒子。We installed these what we call happiness icons. 我们可以看到有一个很可爱的一个心形的这样子的一个 LED 灯，其实就是为了表达我们刚才的定位，一种很欢乐、很活泼的定位。Yeah. They change per room, so no stay is the same. Each room has a different icon. Oh, really? Yeah. OK. 然后那个心形的图案的话，其实是每一个房间都不一样的这个形态和不一样的色彩。You can see we have an artwork wall that changes per room. Platform bed to maximize the sleeping experience. We designed the chair and also the bespoke sink unit as well. 所以说，在这个酒店里面，我们在每一间客房都会看到一个非常年轻、非常抽象的这样的一个艺术的画，然后包含设计师专门为这间酒店设计了一把椅子，会用在每一个客房里面。So it created a very radical, fresh and distinctive experience for the guest. 所以说的话，像这两个很典型的设计将会存在于整个的酒店里面，能够让每一个进来的消费者很快的去识别到，并且感受到这间酒店的定位。Okay, so now I've shown an example of what we do in brand design. I wanted to ask my team the question, which is, what is the future of hotel design? OK， 这边是刚才介绍了一个经济型酒店的一个设计的一个想法。那么我们这次的大会的主题是关于未来酒店。其实 Jonathan 也有跟他的 team 有在讨论和探讨一个话题，到底什么是未来的酒店？ So I want you to think about that. 我们在座的各位有想法吗？Jonathan 有问到大家，我们的主题是未来酒店。各位同学们有没有对未来酒店您的见解跟定义？ So I'm going to ask you a question in a minute. So we looked at this in the brand design way, and the first step, as I said previously, is focusing on the guest and what does the guest of the future want. OK， 那么在思考什么是未来酒店的时候 ，J 会首先想到未来的酒店的客人是谁，他们到底想要什么？ So we did some research. 这边我们有做了一些研究。 And it's really Generation X and Y who are the future. Generation Y is 23% of the world's population currently and aged, as we stand right now, 17 to 30. Generation X is 25% and is aged 31 to 48. J 去做了一个未来酒店的客户群的调查，我们可以看见有 Generation Y 和 对不起是 X 年代的人和 Y 年代的人。Y 年代的人代表的是17到30岁的人群，那么 X 年代的人代表的是31到48岁的这样的一个客群。那么我们可以看到它的比重，在 Y 年代的人有占比到23%。X 年代的人占比到25%，这是一个非常高的比例。So why are these guys important? 那么这些人到底想要什么？ So they're taking 3 or more business trips a year. They're spending $34 billion on hotel rooms,
and they're currently 85% of Starwood Hotel's luxury guests. 在做这些研究的时候，我们还惊奇地发现了这样的一组数据：这一群人，他们一年有3次以上的旅行，他们在酒店的这个客房的费用上面，一年将会花费3400万美金，有85%的喜达屋集团的客人。就是在 X 跟 Y 这样的一个定位上面，这3组很特别的数据哈，给大家了一些很多灵感。So Gen Y in particular, these guys are the future, and we should think about what they want and how to give it to them. 正是因为 X 年代跟 Y 年代的人代表的就是未来，那么 GA 就要去思考，他们到底是想要什么样的酒店。So from GA's experience, from our work, from our research.What we find about Generation Y is that they have a different approach to luxury than the older generation. 所以说的话，X 年代跟 Y 年代的人的诉求是不一样的。那么 Y 年代的人，他们的诉求是与我们当下定义的这种奢华，我们当下定义的所谓的豪华酒店的感受也是完全不同的。What we find is the new currency is experience, not luxury. Currency. OK. 所以说的话呢，我们有做了研究。第一个，我们会发现，对于 Y 年代的人，去用现金已经是一件非常不时髦和不奢华的事情了。其实言下之意是，大家已经开始用信用卡，开始用这种互联网的支付方式了。They are ravenous, they are super hungry for experiences, and it's driven by social media and the digital explosion.They want to share, they want to tweet, they want to put on Facebook, all the local equivalents that you have here. That is what they're after. 所以 Y 年代的人，他们更加热衷于在 Facebook， 在各种不同的社交网络上面去表达自己，甚至于说所有的几乎大部分的消费都会在互联网上面去进行。This is why we are designing projects like the budget hotel that you saw before, because it's still a luxury experience.Albeit at a lower price, it is rich in experience. 所以说的话，对于未来的设计当中，如何很好的去接入互联网，如何很好的去运用到这种数码的科技，就会成为 Y 年代的人所认知到的一种奢华，所认知到的一种高端。I know here in China that status symbols are still very important.But I would ask you to think about whether that will change in the same way that we've experienced in Europe through the designs that we've done. Jonathan 意识到，其实我们当下的奢华可能还是我们目前看到的。那么，是否在中国也是跟他们在欧洲研究的一样，奢华在未来可能会引入更多的互动，引入到更多的数码，引入到更多的互联网的这种活动。Okay, so that was step one. There are only two, so don't worry. OK， 这个就是最重要的一点。So step two, we thought, well, we're a design firm and we've got 150 people globally, so why don't we ask them what they think the future of hotel design would be? 那么我们刚才第一步研究了未来的客人的定位之后，那么 Jonathan 就会跟整个 GA 的 team 有开一个会，到底设计师们你们是怎么想的？ So this was the question that we asked them. We said, what single word will define the hotel design of the future? What single word will define the hotel design of the future? Jonathan 问了每一个 team 里面的设计师们一个问题，请你用一个字或者一个词来去描述一下你认为的未来酒店是什么。 So I would, at this stage, open up to anyone who has any thoughts on this. If we can have any words from the audience, what do you think? 那今天我们在这个舞台上 ，Jonathan 也想请问一下我们中国的设计师，请你用一个字或者一个词来描述一下您认为的未来酒店是什么？我们这边有没有同学可以分享一下？ There's no wrong answer. 这边是没有错的答案的，我们可以分享一下吗？有没有这个我们的同学有一些想法？未来酒店，您就用一个词或者一个字来形容。We've got one at the back here. 啊，这边有一位啊。
数字化是吗 ？OK，digital。 Digital. Okay. Excellent. That was my first word actually. OK， Can he explain a little bit what he means by that? OK， 那个 Jonathan 说，你可不可以解释一下，为什么你认为未来的酒店是数字化的？您可以上来吗？对，我们那个鼓鼓掌哈，这个第一天这个我们大会发言的，我拿一个麦给到您。I gave him a microphone. Sure. 啊，那边有啊。自我介绍一下吧。我是来自北京的百万军啊，我是一个灯光设计师啊。那个，我觉得未来酒店的数字化，无论是在灯光控制系统，包括我们的手机电脑这些互联网，实际上跟我们无论从支付方式还是很多，包括我们的什么最起码我们现在看到在我们的酒店里，马桶已经可以自动化了。那这些东西其实以后可以植入到更多、更细致化的一种数字化互动，这种互动也可能是未来会出现一种非物质化的互动，可能是一些虚拟图像的东西，我们在手机上或者在酒店的电视机上可以看到一些并不存在的虚拟图像，一些全息的东西，这个跟在德国和英国的设计师跟他们探讨过，好像是有可行性的。谢谢，感谢。is also, digital controlled. And even when you open the TV, when you turn on the TV, you will see some 3D visions. Yeah. So that's why he thinks that the digital is the future hotel. Excellent. 非常棒，我刚才解释了一下，其实那个我们这个百万军设计师有提到哈，很多英国的和德国的设计师，其实在这个方面是非常前沿的设计。我们去年的年会的时候，其实如果大家记得的时候，还有专门的一个设计师在谈这个酒店数字化的运营。还有没有同学有一些分享？我们的未来酒店是什么样子的？用一个词来形容。还有没有同学有分享？我们大家应该踊跃一点。好，来，我们请这位来分享一下，也先做一个自我介绍。我叫李斌，来自成都德斯蒙酒店设计公司。我们在大西南，现在习主席提倡这个不要搞奇奇怪怪建筑，我们要回归农村。所以说，我觉得我们未来的一些酒店有一大波在大西南已经扎根了，现在包括在大理啊、丽江啊，包括九寨沟，已经在做很多的酒店，都是回归自然，然后跟自然环境完全的融合在一起。不是老是去在中国做一去就说我要做400间、800间，而是可能说会有更小的、更个性化的服务，包括跟自然在一起的一些酒店。所以说，我觉得大家可以多关注。用一个词来说的话呢，您觉得？那就是自然，回归。谢谢。Yeah, these are brilliant, excellent points, and I will show you the words that we came up with from GA in a minute, and I'll explain to you what we see, the patterns in the words. But on a bigger scale, this is how I think we can work together, collaborating, pooling knowledge between us all, experience from the West, ideas from the East, coming together to build a better future and better hotels going forwards. 我觉得。真的，我觉得两位是不是有看过他接下来的题？其实真的这两个是非常非常重要的，所以接下来很多的影像跟图片其实就在讨论自然和这个数码化的一个未来的酒店。Okay, because I'm running over, I'm going to move on and show you the words that we came up with. So to the man over there, we had the word connected. And by connected, we meant digital, yeah? 这张图片上大家看到的那些英文单字，就是 GA 的设计师们进行这个头脑激荡之后留下来的一些字。刚才
百万军这边有提到的数码化，就是我们倒数第二个 connected， 就是代表的是一种相互之间的互动和交流，以数码的形式存在于在未来的酒店当中。We also had the word integrity. By integrity, we meant doing something that is meaningful, that has a philosophy, a purpose, and that also covers sustainability of use of materials and types of materials in the project. OK， 我们上面的第二个字 integrity 意思就是本地化的结合，也就是刚才我们设计师李斌有提到的自然主义，如何去跟自然、跟本地去做当地做一些结合的设计。So when we got these words, and it was a GA discussion exclusively for this forum. This is not anything we've shown to any other clients before, so this is just done for you guys here, this exercise. And when we did it, we looked at the words and realized there was some interesting pattern in the words that came through. OK， 其实我们今天看到的这两张PPT 的图片的话，是 GA 从来没有在公开的场合里面有播放过的这两张图片。然后我们可以看到的这个目前播放出来的，就是根据 GA 150位全球的设计师，透过像刚才类似的脑力激荡之后总结出来的那些词，我们去做了一些分类，很有意思。我们会发现几乎是分成了2类。We saw this tension between words that were given that were dynamic and expressive on the one side, and then other words that were about tranquility and reflectiveness and calm on the other. This we found very interesting. 非常有意思的是，包含我们可以看到上面的2张图片，一张是非常有激情的红色、绿色，这些词汇就代表的是一种激情。是一种年轻化，是一种非常有活力的一些词汇。那么我们右边的会看到的这些词汇，可能是追求的是那种平静，追求的是自然，追求的是一种简单。这是一个非常有意思的，我们会发现非常的2极化的分类。So, on the dynamic side, we had words come up like experience. Everyone wants experiences. Inspiring, to be uplifted and amazed, connected, to be linked in digitally with the world around you and your social media, personal, I want the experience to be my experience, not everyone else's, and escape, which is getting away from all the mundanity, the routine of life. That's a difficult one for you. 所以说，在这个红色的这一张图片非常有激情的这一端，我们有看到了1、2、3、4、5个词语。第一个词语 experience 就是一种体验，一种经历。所有的客户是需要一种完全不同的客户体验，这种体验应该是在别的地方所没有的。第二个词语 inspiring 就是能够给他带来一种灵感，带来一种激情的这样的一个场所。第3个词汇 connected 就是刚才有提到的数字化互动，透过互联网的互动。personal 第4个词就是自我的表达，自我的张扬，而不是隐没在大众、隐没在人群里面。第5个词汇 escape 意思是逃离、脱离，不要把自己应该说是逃离、脱离当下的生活。因为酒店大家知道，除了住宿之外，有很多不同的功能，所以说第5个词汇是一种逃离，把自己逃离出来原来的那种平静的生活里面。So on the one side, very dynamic. On the other side, the experience needs to be effortless, smooth, simple. So we don't want to be pushing all the lights like this for 5 minutes when we walk into the room. Honest, which means true to the materials that are selected and used with stories behind them. Integrity, connected in the local landscape. And the last word I'll come to in a minute. 所以说，在我们的右手边那张看起来非常简单的这张图上面，其实是相对于我们刚才提到的充满激情的一种未来酒店的定义，它反而是一种非常的平静，追求一种非常的简单，并且让整个的酒店忠实于它酒店的本身，以及忠实于说周围的环境和自然，并不需要很多的这种所谓的这种改变和高科技。所以说这2张图片是截然不同的，我们的设计师对于未来酒店的一个定义。那么到底如何去把2者去结合起来呢
The last word is restraint, which is, I think, something we pride ourselves on in GA with our interior design. It's the details, the stories behind the details. It's not the sort of show-off type of design, which we think is important for us. 刚才有特别提到了最后一个词 restraint。GA 的设计师认为，这个 GA 一部分的设计师认为，未来的酒店应该是平和的、平静的，不要太多的炫耀在里面的。We would love to do some visuals to bring this idea to life. We think this is a great brief for a new type of hotel. 其实 GA 的这种工作方法，应该来说也是非常非常棒的一种工作方式。它激发了每一个在 GA 工作的设计师，来去真正的面对和思考我们未来的酒店设计到底应该是在什么样的一个定位当中的。I'd be very happy to anyone that would like to sponsor us to do it. 今天他也非常开心哈。如果说接下来能够与大家多交流的话，那么就更好了。Okay, enough words for a minute. So how are we addressing this at GA in our future work? I'll just show some videos of some exploratory concepts that we're working on right now, real concepts with real clients. OK， 这边就是有提到，那么到底如何把这两种截然不同的设计师对未来酒店的定义去结合起来？这边接下来 Jonathan 会给大家分享一段视频。Okay. Okay, so what we are looking at here is water-activated LEDs. So this was for a resort project which is based on an island. Water is obviously a key theme to the hotel. So what we have is a cascade of water. The water falls as the person enters into the space. As it falls, it activates the LEDs to create a personalized and unique experience for every guest that walks through this space. 刚才看到的那一小段视频是特别为了一个小岛上的一个度假酒店而设计的。其实我们刚才我不知道大家有没有看清楚啊，一个人在行走。然后边上的那个 LED， 它叫做水幕 LED， 它会根据这个人的行走的方式，它的水幕和背后的 LED 的灯光去做相应的变换，它就会给了进入到这个小岛上度假的每一个消费者一种不同的一种个人的一种体验。它并不是说它是不变的，或者说是被设置好的程序，它是根据我走路的快慢。我的个子的高矮，甚至于说我的动作，然后整个的水幕 LED 所产生的不同的变化，所以说这个就是刚才有提到的，把自然的、把个人的、把激情的都全部再结合出来的一个例子。So this is GA's design using existing technology. So it's connected, digital, it's personalized, and it's true. It's got integrity because it links to the environment of this particular hotel. This is why we think it's a good idea. 这个就是 GA 根据现有的成熟的科技来设计出来的这样的一个未来的酒店，它很好的去把个人主义，它很好的去把个人的一种表达与自然、与科技、与互动去结合出来。This is another idea we're working on. 这是目前也在进行当中的一个项目的一个图片给大家分享。So this is an articulated ceiling for the same project, which obviously reacts as the guest walks into the space, inspired also by the wave movements of the oceans that surround this particular resort. 这是一个屋顶，它也是跟刚才我们水幕的 LED 有一点类似的概念。这是一个会浮动的，会像大海的波浪一样波涛汹涌的这样的一个屋顶。它也是在一个海岛上的项目，它根据海水和潮汐不断的变换，它的屋顶也在不断的变换和流动。Okay, this is
using a wire drop, lighting suspended at the end of a wire drop that's then mechanized also to react to the guest as they come into a large space. This was really envisaged for a ballroom area type space, and it creates a unique environment for the guest. 这边看到的是一个，我们刚才那位设计师是灯光设计师哈，这是一个灯具的一个设计，它是根据这是在一个酒店的前台，它是根据这个客人的高度，这个客人走进来的时候的情形，以及这个一个客人还是一群客人等等这个当下的情景，它的酒店的这样的一个灯具或者说是灯光做了这样的一种变换和调整。And one final demonstration. This is using obviously the light to create light effects on a ceiling, again inspired by, difficult word, this phosphorescence, the glow of the organisms that you see at night in the sea, to really bring a space alive. 刚才看到的这一张也是一个灯具的一个设计，它是根据当地的这个晚上的时候月光投洒到这个海面上的波光粼粼的这样的一个景象而做出来的这样的一个灯具的设计。我们可以刚才看到那些星星点点的，就是当晚的当夜的海水折射出来月光的、折射出来星光的时候的一些感受。所以说这些是我们的 GA 所认为的未来酒店的设计。So that is the end of my talk. Thank you very much for your patience, and I'm very happy to take any questions or queries at all, if we have time. OK， 谢谢。所以说这边 Jonathan 的演讲到此结束，不知道有没有同学们有一些想法，然后来或者问题来跟他去沟通。我觉得后面的那4段视频跟影像都很有意思，有没有我们的同學們有一些想法？ Around later. Okay. And thank you to Susan as well. Thank you， 谢谢。那谢谢大家。那我们第一个部分的演讲到此结束，谢谢各位。